Hello my dear students, welcome to Fabzo. Today we are going to start the first chapter of 9th standard biology, that is protectors of biosphere അഥവാ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? Our first topic is global warming അഥവാ ആഗോളതാപനം. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആഗോളതാപനം അഥവാ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പലതരം ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. മീഥെയ്ൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, അങ്ങനെ. ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക, ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലെയറായ ഓസോണിന് ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ കൂടുതലായി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അഥവാ ആഗോളതാപനത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ? നമുക്കറിയാം, പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനായി പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായി ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ലെവൽ പ്ലാന്റ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു ഇല്യൂസ്ട്രേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Here you can see that plants absorb carbon dioxide from the atmosphere during the process of photosynthesis. As a result of this, glucose and oxygen are produced. ഈ ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുകയും ഗ്ലൂക്കോസ് സസ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓക്സിജൻ പിന്നീട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ലെവൽ ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബാലൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ ചില ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്: വാട്ടർ, മിനറൽസ്, ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ലീവ്സ്, അതായത് ഇലയിലെ വർണ്ണകങ്ങൾ. പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്? യെസ്, ക്ലോറോഫിൽ ഇമ്പാർട്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു പ്ലാന്റ് പാർട്സ്. ഒരു ലീഫിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. നോക്കൂ, ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ഈ പോഴ്സിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്കും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്കും പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോസ് ഉള്ളതുപോലെയാണ് ലീവ്സിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് ആയ പിക്ചർ കാണാം. ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഓർഗനൽ ആണ് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കണ്ടാലോ? യെസ്, ഇതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, the fluid part of the chloroplast is called stroma, and also you can see a pack of membranous sacs which are called grana. So ഇതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് സ്ട്രോമ, പിന്നെ കോയിൻസ് അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രാന. ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക്
ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ഒന്ന് നോക്കാം. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലാണ് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ലോറോഫിൽ എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി, കാരോട്ടിൻ, സാന്തോഫിൽ എന്നീ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഗ്രാനയിൽ ഉള്ളത്. All these pigments can absorb sunlight. However, only chlorophyll A can participate directly in photosynthesis. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പിഗ്മെൻറ്റ്സിനും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ. All other pigments absorb light and transfer it to chlorophyll A. Hence, they are called accessory pigments. അതായത് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ റോള് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Along with carbon dioxide, water should also reach the leaves for photosynthesis. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് ഇലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്നാൽ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചെടിയിലെത്തുന്നത്? യെസ്, മണ്ണിൽ നിന്ന് റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ശേഷം സൈലം വെസൽസിലൂടെയാണ് ഈ വാട്ടർ ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിലെ വസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലം വെസൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷത്തിൻ്റെയും അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ സീ യു ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അണ്ടിൽ ദെൻ, ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. Question 1. What is global warming? Answer. Global warming is the increase of Earth's average surface temperature due to effect of greenhouse gases. Question 2. What are the causes of global warming? Answer. Deforestation, atmospheric pollution, and burning of fossil fuels, etc. Question 3. Trees are essential for protecting our nature and life. Prepare slogans highlighting this idea to protect our environment. Answer. At least do not ruin the life of those trees, depending on whom we live. Plan together, let's make the world greener. It is our duty to save environment. Plant trees for our future. Plant trees. It is the only way to prevent global warming. Question 4. Which of the pigments given below is the main pigment that performs photosynthesis? A. Chlorophyll A. B. Chlorophyll B. C. Xanthophyll. And D. Carotene. Answer. Chlorophyll A. Question 5. Complete the equation related to photosynthesis. Dash plus dash presence of sunlight gives dash plus 6O2. Answer. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight gives glucose plus 6O2. Question 6. Complete the word relations. A. Light reaction grana, dark reaction dash. B. Green plants land dash ocean. C. Dash bluish green
Carotene yellowish orange. Answer A. Stroma, B. Algae, C. Chlorophyll A. Question 7. Dash is the main source of energy on the earth. Answer sunlight. Question 8. Which group of living things can absorb solar energy directly? Answer plants. Question 9. Have you noticed Venus doubt? Write down your inference. Answer. More number of chloroplasts are seen on the upper part of the leaf than on the lower part. That is why the lower part of the leaf is less green in color. Question 10. Odd one out. Give reason. Carotene, xanthophyll, chlorophyll A. Answer chlorophyll A. Others are accessory pigments. Question 11. Dash part of leaf are seen with more number of chloroplast. Answer upper part. Question 12. Photosynthesis in green plants taken mainly in. Answer leaves. Question 13. How many chloroplasts will be there in 1 square millimeter of a leaf? Answer at an average 5 lakh chloroplasts. Question 14. Identify the missing part in the picture. Answer A. Stroma, B. Grana. Question 15. The fluid part of the chloroplast is. Answer stroma. Question 16. What are the pigments seen in the grana? Answer chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll are seen in the grana. Question 17. What is the function of accessory pigments? Answer chlorophyll B, carotene and xanthophyll are accessory pigments. They are seen in the grana. They can absorb light and transfer to chlorophyll A. Question 18. How do carbon dioxide and water reach the leaves for photosynthesis? Answer is given below.